Lloviendo. Manuel. Good morning. Ito ang view dito guys sa may kwarto ko. So yan siya. Day 2 rito guys. Naku, walang internet. Kailangan ko pang bumaba doon. Yun o, nakita niyo parang may bangka doon sa baba. Kailangan kong pumunta doon para magkaroon ng internet. So yan ang view dito. Good morning, everyone. Despierta temprano, son las 6 de la mañana. Ahora voy a preparar mi desayuno y empezar mi trabajo hoy día. Estoy preparando mi pan con mantequilla y mermelada. Me desayuno hoy día. Pan con queso y mermelada. Lloviendo. It's raining. Ahora yo hacerlo panqueque para la Adela. Para desayuno. We are looking strawberry for Adela. At ayan ang lake guys. Naghanap kami ng small strawberry. So ayan guys, mga taniman. Parang another kind of frambuesa. Cuidado. Ayan siya guys, isa pang frambuesa. Another kind of raspberry. Ito si Kome. Esa. This one is okay. Adela. No, this is okay.
Sí, ese. Ano. No, esas son no dulce ahora. No son listos para comer. Ayan, cilantro. Ya tu bahar aquí. Ayan, may mali sila na greenhouse. Meron pa dun, guys. Tomato. Beteraga. Perihil. Another way to palabas. Pero mas mahaba siya. So, ayan. Maghanap tayo ng maliit na strawberry. Dito, may strawberry dito. Pero, hindi pa siya ready. Na-harvest ko na kahapon. Aray, matinik. Meron dun, oh. May bunga, pero maliit pa siya. Ayun, oh. Ayun, oh. Nakita nyo yun, yung maliit nito, oh. Yun yung ginalaw ko. White pa siya. So, hindi pa siya pwede. Pero kahapon marami na ako nakuha. Ayan. At maraming frambuesa dito. Hinabes ko na yan. Nahabes na siya ba? Ayan na. Meron dyan. Ayan. Oh. May red. Ayun. Oh. Ayan. Na-harvest na nila ng January. Marami nang ginawang mermelada yung amo ko. So, using another greenhouse. Ayan, dito may marami. Adela, ven aquí. Buenas tardes. Estoy ahora en los lagos de Todos los Santos. Mira la lagos atrás. Mucho abierto. Son a las 6 de la tarde. Ahora. ¿Qué rico? So pretty. It's so pretty here.
How would I say? Hello everyone! Tingnan niyo, this is what we get in the garden here in Los Lagos de Todos Los Santos with Manuel boys with what do you call this one? Frambuesa, blackberry, blueberry. 2 different types of raspberries. Wow, you They're see that different. one? We have 2 different kind of raspberry. And a leaf from the trees. So we're gonna make crumble With pie. berries. With Yes. berries. Yes. We'll show you the final result when it's ready. Yeah, thank you for watching. Now, first, Mom put the butter and cut into cubes. And then, Della put something also. But, Yeah. And now. and now, we're boiling apple here. And then I edit. Put some sugar and harina. A little bit more. A little bit of harina. Yeah, Oda. Adela, wash your hands. So I will take only. So there is the apples, and then Mom will put the smash butter. It's called with crumble. Crumble. Because we're making a fruit crumble. Crumble. Yeah. And then to the oven. And how many minutes, Mom? Like 40 minutes. 40 minutes. Whippa. Whippa, whippa. Okay. So ito guys, ang vacation house ng amo ko, grabe. Papunta tayo kung saan may signal. Ito ang lalakarin ko para makakuha ng signal. Nakakatakot. It is 8:20 in the night na. Liwanag pa naman pero tabi-tabi po. So ayan, meron siyang ganyan guys, tubig. So dito ang may signal. Pero hindi pa sure ang signal guys. Magtatambay ako dito kasi ayan, tinan nyo guys, yan ang galing yan sa taas. Pababa siya. So yan ang tubig dito na iniinom. So dito ang may signal guys. So ayan na guys. Dito tayo magtatambay. Kasi break time ko, ay hindi break time, tapos ang work ko. So, sisignal tayo. So, ayun na ang Osorno Volcano. Yung may parang yellow sa ibabaw. Hindi ko siya ma-zoom. So, ayan siya guys, ang view dito. So, yan na, may na-receive na akong message. So, yan ang ating video for today. Second day, guys. Walang internet. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por mirando este video.
Thank you for watching this video, guys. My experience here in Los Lagos de Todos Los Santos. Buenas noches.